This is the 9th session of first semester business economics of BCom classes. The title of this session is Law of Diminishing Marginal Utility. Under this topic, you are going to study these many contents. So here you are going to study the introduction, meaning, then statement, illustration, diagram, schedule, assumption, limitations. Law of diminishing marginal utility. Marginal utility analysis helps us to understand the behavior of a consumer by looking at the way he spends his income on different goods and services to attain maximum satisfaction. Dear student, we know that economics is a behavioral science. It studies about the human behavior in general and in particular, and at the same time we can say that much of the economic analysis is discussed about the market behavior of the person, market behaviors of the persons, how he spends his income, how he gets satisfaction, then what are the reactions of a consumer and producer in different changes in the market aspects. Okay, so but here under law of diminishing marginal utility, we are going to understand the behavior of the consumer at the way he spent his income on a different goods and services to attain maximum satisfaction. How consumer spends his income on different goods and services to attain maximum satisfaction. Okay, so this concept we will start this concept by understanding the basic meanings of utility. What is a utility is? What does it mean? So in simple word, if you want to say what is utility, you can just say that utility is wants satisfying power of the commodity or services. Clear? Utility means wants satisfying power of the commodity or services. You can also state this as utility is a capacity of the commodity. Utility is a capacity of the commodity through which human wants are satisfied. So when you explain the concept of utility, remember it discusses about the capacity or the power of the commodity or given goods and services. Clear? Utility means it is a power or it is a capacity of the commodity to fulfill what human wants. ಯಾವುದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಅದು ನೋಡ್ತದೆ? human wants. So that is why you have to say utility means it is the power of the commodity to satisfy human wants. The concept of utility was developed during the 19th century. There are three major economists who contributed the concept of utility. Is first one you can say Jevons, then Walras and Menger. Clear? Jevons, Walras and Menger. These are the three economists who has given the concept of utility. So let us discuss the different types of utility. Dear students, the title of this class is Law of Diminishing Marginal Utility. Okay, we are discussing about what kind of utility? Marginal utility. See, in utility,
we are having basically the concept like total utility, marginal utility, average utility, etc. But for the purpose of the given concerned topic, you should know the meaning of total utility and marginal utility. Clear? Total utility and marginal utility. So now total utility, ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಟ್ಟು. ಒಟ್ಟು ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟೋಟಲ್ ಸಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟೋಟಲ್ ಸಮ್. Okay, total utility means it is the sum of utility derived from the different units of a commodity consumed by a consumer. Okay, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ you can say that it is a sum of the utility which is derived from all the units of the commodity consumed by the consumer. Okay, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 5 ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ 1, 2, 3, 4, 5 ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A + B + C + ... ಅಪ್ ಟು nth ಕಮಾಡಿಟಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ nth ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಅದು ಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A + B + C ಅಪ್ ಟು nth ಕಮಾಡಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಬರಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ನೌ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಟೋಟಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು? ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? It is the additional utility derived from the consumption of an additional unit of the commodity. You can say marginal utility. ಸೊ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟಿದು ತಿಂದಾಗಿದೆ, ಎರಡನೇದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದನೇದು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು? ಒಂದನೇದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎರಡನೇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಒಂದನೇದನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Clear? You have a formula here. Marginal utility it is equal to change in total utility divided by change in number of units consumed. Clear? Change in total utility divided by change in number of unit consumed. Now we'll go for the law. Law of diminishing marginal utility is given by Alfred Marshall. Who gave this concept? Alfred Marshall. Alfred Marshall gave law of diminishing marginal utility concept. So we'll see the definition. According to Alfred Marshall, during the course of consumption, according to Alfred Marshall, what he says is, during the course of consumption, as more and more units of the commodity are used, every successive unit gives utility with a diminishing rate
provided other thing remaining the same although the total utility increases. So in a very simple way we can define this as we consume more and more unit of the commodity. Clear? So ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ತಿಂತಾ ಹೋಗೋದು, ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೀವ್ಸ್ ಅ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್? ಸೊ ಒಂದನ್ನು ತಿಂದು ಎರಡನೇದು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದೂದ್ ಪೇಡ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಪೇಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಒಂದು ತಿಂತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ತಿಂದಿದೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವೀಟ್ ತುಂಬ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 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 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗದು ಎಷ್ಟು ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಥಿಯಾರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ, the utility which derive from the commodity goes on diminishing. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾ? ಲಾ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ commodity, the utility derived from the commodity goes on diminishes. Okay, clear? Here one of the notable factor is that ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಆ ಫೀಲ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಲು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಲೀಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೂಗಿ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಮೂಲಕ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುಟಿಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. Clear? So utility is measured in terms of utils. Clear? Utility is measured in terms of utils. So this is one explanation of the law. Okay, as I have given you an example of doodh peda, here we have taken the example of 6 apples. A person having a total quantity of how much apple? 6 apples. So from the first apple he feels it is so good. ಒಂದು ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಅವನು ತಿಂತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ರೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹೀಲ್ ಸೇ 20. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 20. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20. ಈಗ ಅವನಿಗೆ 15 ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ 10, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆಂದ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 0ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅವನು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. We'll go for the schedule. Dear students, remember when you are writing schedule for law of diminishing marginal utility, you should remember that schedule means, okay, schedule ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it's a tabular representation of the data. Clear?
ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎನಿ ಟೇಬಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ. ಈಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ what is law of diminishing marginal utility schedule? It's the tabular representation of a relationship between change in quantity of consumption and change in marginal utility is known as schedule of law of diminishing marginal utility. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಹೀಗಿದೆ: 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here, as we discussed, as a person consumes more and more unit of the commodity, marginal utility goes on diminishing. As a person consumes the first one, it is 20, second one 15, it reduces to 10, and again one more commodity 5, it reaches 0, and in the sixth commodity it come out -5. You see the total utility. What I told you, total utility in the sense, ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇದೆರಡರ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 35 ಇದೆ. ಹೌ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ 35? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 20 and 15 it is 35. Now you got the third total utility as 45. Have you got 45? It's a calculation. It's addition from 20, 15 plus 10 you are going to get 45. Again in the fourth unit you are going to get from 20 plus 15 plus 10 plus 5 you are going to get 50. 50 plus 0 50. ಮತ್ತೆ 0 plus -5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50 ಇಂದ -5 ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 45. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ data. So here in the case it's a change in change in commodity and at the same time change in marginal utility. Okay, this is the schedule of law of diminishing marginal utility. This is the observation of the table. Okay, this is the observation of the table. I will just go back to the earlier slide and I'll tell you the major observation here. What you have to say is, so in this marginal utility you have to see what is the maximum number 20. So what is the first observation? Marginal utility is always highest at the first unit of the consumption. Clear? At the first unit of the consumption, marginal utility is highest. And you see, in total utility, where is the highest point? Highest point is here in 50. 50 ಎಲ್ಲಿದೆ? The larger case ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ. 4ರಲ್ಲೂ 50 ಬರ್ತದೆ, 5th ಯೂನಿಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ 50 ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ 5th ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5th ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, marginal utility is how much? 0. So this is by law. ಈ law ಪ್ರಕಾರ when total utility is maximum, marginal utility should be 0. And when total utility starts falling, so here you see 50 ಇಂದ 45ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ marginal utility ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? It goes for negative. Clear? So marginal utility is highest at the first unit of the consumption. Total utility is highest when marginal utility is 0. Then marginal utility will be negative when total utility diminishes. So this is a observation. Then you have to write the relationship between total utility and marginal utility.
So you have to say the first point as the total utility raises, the marginal utility diminishes. Clear? So first ಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, as the total utility is raises 20, 35, 45, 50, 50 ಇದು increase ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. Up to this point this is increased. How is the marginal utility? Marginal utility is diminishes. And the next one, when the total utility is maximum, marginal utility is 0. When total utility is maximum, marginal utility is 0. When total utility is diminishes, marginal utility is negative. ಮೂರು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Clear? So when the total utility is increases, marginal utility increases at diminishing rate. Then the next one, when the total utility is maximum, marginal utility is 0. When the total utility started decline, so by the time marginal utility is negative. Clear? So here once you write this table, you have to write what are the observation here from the given table. Then what is the general observation you can find out as a relationship between marginal utility and total utility. Okay, so here you have observation of the table. The next one is relationship between total and marginal utility. Here I will repeat once again. You see, as the total utility rises, the marginal utility diminishes. Total utility is maximum means marginal utility is 0. When total utility diminishes, marginal utility must be negative. Clear? So this is a 3 important relationship. Here we have explained the same in the diagram. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ OX ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, OX ಹಿಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ Y ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, OX ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, OY ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ OX ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಓಕೆ, then OY how the number is given, that is 5 10 15 20 25 30. So that means you have to write in the right sides of the diagram that OX 1 centimeter it is equal to 1 units. OY 1 centimeter is measured as 5 units or 5 utils. So ನಾವು ಈಗ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, marginal utility is diminishing. When total utility is increasing, marginal utility is diminishing. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, when total utility is maximum. Okay, when total utility is maximum, marginal utility ಎಲ್ಲಿದೆ, it touches the axis of OX, that means 0. Okay, when it touches the axis, you have to say it must be 0. Then when total utility started fall, okay, when total utility falling, so by the time marginal utility is below the axis means it is negative. E observation and you have to write as an observation. Clear? So here it is written as an observation. So you have to write about OX and OY. You have to write the saturation point. Saturation point in the sense, this is when total utility is maximum, you can call it as saturation. From here onwards, marginal utility diminishes, you can call it as disutility. Okay, so this is the thing. Then you have some assumptions of this law. ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್
assumption for it. What are the assumption is, first one is rational consumer. Consumer must be a rational one. Okay, then the second one, third one, fourth one, and the fifth one, you can just read easily that you have to use same quantity, same quality, you have to consume at same time, and same person has to consume. Okay, idu condition. Clear? ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದೂದ್ ಪೇಡ. ಒಮ್ಮೆ ದೂದ್ ಪೇಡ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಜು ಪೇಡ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದು ಸಲ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆ್ಯಪಲ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. Otherwise this theory doesn't work. You see, we are eating in the morning, again we are eating in the noon, and again we are eating in the night. This is a routine. ನಾವು ತಿಂತೇವೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಆಗದೇ ಇರ್ತದೆ, ನೋಯ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಿಂತಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ದೆನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಮೆಷರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಮೆಷರಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 20 ನಂಬರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 15, 10, 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮನಿ. ಹಣದ ಒಂದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ತಿಂತಾರಾ? ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣದ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಥವಾ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. As I state you, again I'll state you, as we consume more and more unit of the commodity, the marginal unit of the commodity goes on reducing. So this works. Without this assumption, the theory may not works. Okay, this is the limitations of the law. ಈ ಲಾ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹೌದು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ತೋರಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ 20 ಆಲ್ಸೋ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಡಸಂಟ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್. ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ಸ್ಥಿರ ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೀಮಂತರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ದುಡಿತಾರೆ? ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೊ. ದೆನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ರಂಕರ್ಸ್, ಯು ಸಿ ಕುಡ್ದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕುಡ್ದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಕುಡ್ದು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಯೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್. Okay, this is a reference of concerned topic. Thank you very much.